morning, lads. So we are at the Graves of Leinstermen today. I just stopped by to park my car. അപ്പോൾ കണ്ട വ്യൂ ആണിത്. തിരിച്ചു കാണിക്കാം. ഇന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് കിട്ടിയത്. ഇത്രയും ദിവസം നല്ല മഴയും ഒക്കെ പെയ്യുമായിരുന്നു. So I think I chose the best day for the vlog because yeah, ഭയങ്കര മഞ്ഞ് കോട കയറി കിടക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ട്രെയിലിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഗ്രേവ്സ് ഓഫ് ലെസ്റ്റർ. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ആൻഡ് ടൊറ്റീന ലൂപ്പ് അത് കുറച്ച് ചരിത്രപരമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ. എസ്പെഷ്യലി ഗ്രേവ്സ് ഓഫ് ലെസ്റ്റർ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഒരു ശവകുടീരം പോലത്തെ ഒരു വാട്ട് സേ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഐ വുഡ് സേ. ഇപ്പോൾ ട്രെയിലിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എലവേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഐ വിൽ ടോക്ക് ടു യു വൺസ് ഐ റീച്ച് ദെയർ. കാരണം നടക്കുന്ന വഴി കാണിച്ചു തരാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. Some people call it the Graves of Leicester, but I could definitely call it the gateway to heaven, because will you look at that. As expected, there are a lot of people down by the trail. They're getting ready for the walk. That's what I was saying in the last video too. It's really hard to get a good weather like this in this country, because also I'm working in shift, so it's really even difficult for me to find this perfect day. And you know what? I'm working today too. Evening
അറ്റ് 7:30 എന്നുവെച്ചാൽ വൈകിട്ട് 7:30 ഞാൻ എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിന് കയറേണ്ടതാണ്. ഞാൻ നല്ലോണം വേർത്തിട്ടുണ്ട്. Usually I don't sweat that much, to be honest, because it's always cold. It's highly unlikely that you will sweat in a weather like this, because it's almost like, I'm guessing it should be around 12 or 11 degrees, because I am climbing up, that's there too, but it's still warm though. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു നല്ല ഒരു വെതർ. ഈ വിൻ്ററിൻ്റെ സമയത്തെ പ്രശ്നം ഇതാണ്, വെതർ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി നല്ല വെതർ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. കാരണം ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി നല്ല വെതർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് യെസ്റ്റർഡേ ഫ്രം 2 o'clock till 4 o'clock, like 2 hours ഉള്ളൂ, എന്നാലും it showed like a pretty decent weather, but it was raining. പക്ഷെ ഇന്ന് വെതർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ it didn't change much. അപ്പം that's why I decided today itself. കാരണം വെതർ ആപ്പ് ഞാൻ നോക്കിയത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത്, if the climate is changing, better not take the day there for hiking, I would say. പുറത്തിറങ്ങണ്ട എന്നല്ല, മഴയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇതുവരെ ചെയ്യുന്നു, ഓട്ടം, അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ്, ഇവൻ ജിമ്മിൽ പോകുന്നവരും, they don't care about the rain. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ബോദർ ചെയ്യണം, കാരണം എൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല. സോ ഐ ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ജാക്കറ്റ് അങ്ങ് ഊരിക്കളയവേ, ചിലപ്പോൾ. അവിടെ ഫുള്ള് ഗ്രാമങ്ങളും വീടുകളും ഒക്കെയാണ്, പക്ഷേ കോട മൂടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. I'm guessing there should be a lake somewhere. I think so, because in the map it showed some lake or something like that, but I couldn't see at the moment. But let me see if the sun will, move some of the mist there, fog, whatever, because as you can see there, a little bit of the town is visible, like a small bit, and after that it's clouds above, clouds below. Yeah, so where were we? Oh yes, jacket ഞാനിങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞു, because it's way more humid than I anticipated, and we are coming up on a
റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഐ വുഡ് സേ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തോ ഒരു ചെറിയ മേ ബി ഫോണിലെ സിഗ്നലിനായിരിക്കും, ഫുൾ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, വഴി തെറ്റിയോന്ന് നോക്കാൻ വന്നതാണ്. സോ when I'm at a place, my problem is that I won't think about anything else. ആ ഒരു സീനറി, ആ ഒരു മൂമെൻറ്റിൽ അങ്ങ് I would sometimes get lost. Well, if I have time, it's totally fine, but I have to head home, go sleep, eat food. Sometimes maybe I will hit the gym before the shift because I will miss my training. And yeah, so ഇവിടെ ടോണ്ടിനയുടെ മാപ്പുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെയർ ആണ്. ഇവിടെ സ്കാരിഫ് ഉണ്ട്, ഹോളി ഐലൻഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് മൗണ്ട് ഷാനൻ ഹിയർ. സോ that part right there would be some parts of Clare, and the whole foggy area, it's full of lakes. I mean, it is a lake. ഈ കാണുന്ന ലേക്ക് ഉണ്ട്, and also there's a കാക്കത്തീട്ടം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ സൂര്യവട്ടം അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവത്തെ കാണാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ യു could see the starting of Kidaloo. So there it is. അതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. സോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ള് ആ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രെയിലിപ്പം ചെറിയ ടാറിട്ട റോഡിലോട്ട് മാറി. And on the right side you can see Black Pond. I don't know why it's called Black Pond. It's ചെറിയൊരു മലയുടെ താഴെ ഇങ്ങനൊരു വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഗ്രേവ്സ് ഓഫ് ലെസ്റ്റർമെനെ പറ്റി കുറച്ചൊരു ഐഡിയ ഞാൻ തരാം. സോ I'll talk to you about the Graves of Leicester, how it got its name, എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറകിലെ ഹിസ്റ്ററി. ആൻഡ് ഇത് ഒരു കല്ല്, ലൈക്ക് there's a standing stone, ലൈക്ക് ഈ നെറ്റിൽ ഞാൻ സർഫ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ it says something about a standing stone. അത് 1500 BC സമയം മുതൽ അത് ഉള്ളതാണ്. That should be a mark for the burial grounds. അതപ്പം ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് 19th century ആ ഒരു ടൈമിലാണ്. because they found human remains and weapons, iron weapons at that time. അങ്ങനെയാണ് Graves of Leinstermen എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടൗണ്ടിന, ഇറ്റ്സ് ദി ഹയസ്റ്റ് എലവേഷൻ ഇൻ ദി അറാൻ മൗണ്ടൻസ്. അറാൻ മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഓഫ് മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ചെറുതാണ്, നോട്ട് വെരി ബിഗ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ദി ഹയസ്റ്റ് peak in that chain. So according to the history, the King Brian, his soldiers, King Brian and his soldiers slaughtered the men. ആ രാജാവ്, ലെൻസ്റ്റർ രാജാവ്, ആ ഒരു ബാറ്റിലിൽ മരിച്ചു. His followers, like his men, are buried under the all standing stones, which I will show you in a short time. Mines back mountains എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. The reason why it got its name is because back in the days, അതായത് ഇവിടെ
ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് എല്ലാം അലങ്കോലപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ എല്ലാം അടിച്ച് തൂത്തുവാരിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സ്കീം തന്നെയാണ് ആ സിൽവർ മൈൻസ് മൗണ്ടൻസിൽ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ മിനറൽ ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ് മൗണ്ടൻ, ഒരു മൈനിങ് സൈറ്റാണ്. സോ ദേ വേർ mining until like I think till 1920s or somewhere at that time, and now it's closed down because the government doesn't want the mining to happen. അപ്പോൾ ഈ ഇതുവഴി നടന്നു നമ്മൾ ആ സൈഡ് മറ്റേ അപ്പർ ബാക്ക് സൈഡ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സർക്കുലർ ലൂപ്പ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നീന ആ ഒരു ഭാഗത്തോട് വരുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഫേസിങ് കിലലു ആൻഡ് ബലീന ടൗൺ, വിച്ച് ഈസ് ദിസ് ഇയർ. കോട ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ അത് ഇറ്റ്സ് ട്വിൻ ടൗൺ, കിലലു ഉണ്ട്, ബലീനയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഈ കാണിച്ചിരുന്നത് അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്കാണ്. ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ. പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, പേര് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ആ പവർ സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല. എന്നാലും പോയി നോക്കാം. ട്രെയിൽ അപ്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് സംവോട്ട് ലൈക്ക് എ മോണോലിത്തിക് സൈറ്റ് ഐ വുഡ് സേ, ബിക്കോസ് ഒരു കൾച്ചറൽ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ റോഡ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ റോഡ് തെറ്റി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതേ റോഡിൽ കൂടാണ് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എൻ്റെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നത്. അത്രയ്ക്കും ചെറിയ റോഡുകളാണ് ഇവിടെ. Like towards the inner towns and even places like this, you will find only small roads, even smaller ones. ഒരു ചെറിയ വണ്ടി പോകാനുള്ള അത്രയും സ്പേസേ അവർ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു സൈഡിങ് ആണ്, so that the car could, if there's two cars coming in opposite ways, you could just park on the side, let the other car pass by, and you can just go about on your way. It would be a normal question to ask why the center portion is a bit grassy. റോഡിൻ്റെ നടുക്കെന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെടിയൊക്കെ വളർന്ന് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ബിക്കോസ് these are all private, almost semi-private road, because these all lead to some houses, especially farmers. ഈ അയർലൻഡിൽ സിറ്റിയൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ most of like 80% of the land will be owned by farmers, and these hike trails will be alongside their property. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അതുപോലത്തെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികളാണ്. But they are obviously really cool with that. I mean, even if hikers pass by, they will be okay, unless if you trespass into others' property, which I highly don't recommend doing that anywhere. I think I'm almost reaching around 4 or 5 kilometers walk
because I took the wrong way from there. Supposed to be parked in front, but I took the wrong route from M7 highway. I'll be honest with you, I was looking at the phone and driving. Oh, fucking hell. Which is also not a really good behavior. I will sort that out. ഞാനത് ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണം. ഇതുണ്ട്. ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് നല്ല പൂക്കൾ. നല്ല കളറ്. എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ബട്ട് there's different colors. വെള്ള, പച്ച, I would say pink, pinkish green. There, pinkish. No, not pinkish. Yeah, pinkish green. Yeah. Loop almost half finish ആയിട്ടുണ്ട്. വലിയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഓൾമോസ്റ്റ് I think it's 30 minutes. ഞാനിപ്പോഴും still editing ആണ്. And this video will be almost, I'll try to make it almost same. And future ഇതിൽ like it will be fluctuating, like കൂടി കുറഞ്ഞ് depending on the place I go, the trails I go, it will be different. ഇവിടെ നിന്നാൽ അപ്പുറേ ടൗണൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ടൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ്സ് small village I would say, and I could see that artificial lake there. അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ. ആൻഡ് ഞാൻ അത് നോക്കിയായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ആർദ്ര കൃഷ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ. അത് 1929 അത് അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത്. ഞാൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു, ഓൾമോസ്റ്റ് 1000 years back there was a war going on here. അതിവിടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഇത് തന്നെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി. ഇത് അന്നും ലെസ്റ്റർ, മൺസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രൊവിൻസസുകളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ വലിയ വാറ് ഒക്കെ നടന്ന സ്ഥലമാണ്. ഐ തിങ്ക് ഈവൻ വിത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ദേ വർ ഓൾസോ ഫൈറ്റിംഗ്
with the British to Irishകാർ ഒത്തിരി ഒപ്രഷൻ സഹിച്ചവരാണിവർ. സോ like almost similar, almost like not only fully but almost similar history ആണ് ഇന്ത്യയും അയർലൻഡും തമ്മിലുള്ളത്. Because we were colonized, they were colonized, the colonial power took away so many rights and privileges that should be enjoyed by these people, same as us. According to the inscriptions there, it's saying that the graves is scattered across this mountain. ആ ഒരു ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നവരെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അടക്കം ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ yeah, that's pretty much it. So coming down the trail, I show you my dream house. Like എൻ്റെ മാത്രമല്ല ആരുടെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഡ്രീം പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇത്. ഫേസിങ് ദി റോഡ്. ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആയിട്ട് വല്ലതും എടുക്കാം. Decent place for a homestay, I would say. But honestly, if I have the money, I would definitely buy it and maybe stay here for 2 days. That's top. That's it. Because you will find so many good places in this country for spending time. Oh, that's actually a homestay. Okay. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് മാത്രമായിട്ട് എന്താണോ ഹോം സ്റ്റേ? ഓ, മേ ബി because of കിലലു. ഓക്കെ, മേക്ക് സെൻസ്. കിലലു, ഈ ഒരു ഹൈക്ക് ട്രെയിൽ മേ ബി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ കോട കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർ ചിലപ്പോൾ കാണും അവിടെ. അവർക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേ ആയിരിക്കും. മേ ബി ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ are renting out that place. Borin. I think it's a good place to stay because you have Shannon River there. I mean Shannon on the other side. You have Loch there. You have the whole place. I mean, I wouldn't blame them because it's definitely a pristine spot because you have കിലലു അപ്പുറേ സൈഡിലുണ്ട്, പിന്നെ ഷാനൻ ഇപ്പുറേ ബാക്കിൽ, നീന, പിന്നെ ടിപ്പററി കൗണ്ടി ഫുൾ അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സ്പോട്ട്. ദൂരെ നിന്നുള്ളവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു വീട് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ നടന്നു വന്ന ട്രെയിലാണിത്. And I seen a house. ഞാൻ ആ വീട് കാണിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ പറയാം. സോ ഞാൻ ആ വീട് കാണിക്കാൻ കാരണം പറയാം. എൻ്റെ അമ്മ വീട് തിരുവല്ലയാണ്. അപ്പം ഈവൻ ഫ്രം മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഓക്കെ, നെമ്മാഴ ആ വീടിൻ്റെ പേരാണ്, നെമ്മാഴ. വെരി ഗുഡ് പ്ലേസ്, വെരി ഗുഡ് നെയിം, വെരി ഗുഡ് ഹൗസ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, അമ്മ വീട് തിരുവല്ലയാണ്, വള്ളംകുളം. അപ്പോൾ അവിടെ
I'll show you another house. വേറൊരു വീട്ടിലോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ്. അവിടുന്ന് ദേ ഇറങ്ങി അവിടാണ് വീട്. ഇവിടെ ഫുൾ ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി വീടുകളാണ്. സോ ആസ് ഐ വാസ് സെയിങ്, ഇപ്പം വള്ളംകുളത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു വഴി ഫുള്ള് മേളിലെ റോഡ്, താഴെ വീടുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈബാണത്. വള്ളംകുളത്തെ വീടുകൾ എങ്ങനെയാണോ അത് കുറച്ചുകൂടെ മോടിയൊക്കെ ആക്കിയാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ലുക്ക്. നമ്മുടെ വീടുകളും അത് അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ ടാറിട്ട റോഡ്, നമ്മളവിടെയും ടാറിട്ട റോഡ്, നല്ല മരങ്ങൾ, നമ്മളവിടെയും കൊക്കയും പിന്നെ റബ്ബറും തേങ്ങയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ പക്ഷേ അത്രയും തിങ്ങി അടുത്തടുത്ത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളവരങ്ങനെ താമസിക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ്ലി പീപ്പിൾ ഹാവിങ് ആൻ ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്. അത് ഈ ഫാം ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. ഒരു വലിയ ഫാം അങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് വീട് വെക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദേ ഡു ഇറ്റ് ഹിയർ. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ റോഡ് വണ്ടിയല്ല. പിന്നെ it doesn't matter if it's a trail or not. As long as in the map it's showing a closed loop, you're totally fine if it's a road or a trail or even the forest. You're fine. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോൺ നോക്കുന്നേ ഒന്ന് വഴി തെറ്റായിരിക്കാനും പിന്നെ ഗ്രേവ്സ് ഓഫ് ലെസ്റ്റർമെൻ അത് പ്രോപ്പർലി ഇതുവരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദിസ് ട്രെയിൽ ഡൗൺ ദ റോഡ്. ഐ വിൽ ഹെഡ് ദെയർ ആൻഡ് ഷോ യു വാട്ട്സ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് തിങ്. അത് വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ റോക്സ്. You know how historic sites are like. അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. It's just a small stoned area. That's it. കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉണ്ട്. സോ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. സോ ഞാനിവിടെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് നോക്കി. അപ്പം ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 years ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹിൽ ഓഫ് ലാറ്റിയ ഈസ് എൻസർക്കിൾഡ് ബൈ ലേറ്റ് ബ്രോൺസ് ഏജ് ഹിൽ ഫോർട്ട്. ഓക്കെ, ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ ബിഫോർ prehistoric sites. Other prehistoric sites include megaliths, barrows and stone alignments. അതാണ്. സോ ഓഫ് ട്രെയിൽ പോകണം അത് കാണണമെങ്കിൽ, which I won't be doing that. So the hills above the graves of Leinstermen is named Tontina. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മൗണ്ടൻ ചെയിനിനെ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഗ്രേവ്സ് ഓഫ് ലെസ്റ്റർ ഹൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയി. ആൻഡ് ദ തിങ് ഐ ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് ഈസ് ദാറ്റ് according to the inscriptions here,
the graves are spread across the mountains. ഈ മലനിരകൾ ഫുള്ള് graves ആണ്. That's what I have noticed. അതെന്താ പറയാൻ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ, so the story behind that is, so King Brian, he chased every man of King of Leinstermen. So the story behind that is King Brian, he chased away so the story behind that is, back in the days, I think it's happening in 1080, King Brian is the king of these highlands, and king of Leicester is the province. So he comes in to establish friendship with him by bringing him timber. തടി കൊണ്ടുവന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാഴ്ച വെച്ചു. And he was totally not impressed, I guess, because one thing led to another. Small arguments, you know how kings are with taking shit. They might he might have got offended with him, and the small argument became a big fight. Yeah, I mean, not gonna lie, lads, every place, every country, it's the same thing. Even in India, it's the same. Small things lead to big stuff, even wars. And yeah, so the King Brian, he chased everyone to this mountain here, and he killed everyone. So basically their burial grounds are spread across this mountain here, and I could show you that by the rocks here. ഈ കല്ലുകളാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, especially this one here and that one there. These are just one among these stones spread across the mountain. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൂപ്പ് പോകുന്ന വഴി, ഹൈക്ക് ട്രെയിൽ പോകുന്ന വഴി ഞാനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നു. So it's off trail. So Graves of Leinstermen and Arab mountains എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും ചെറിയൊരു ട്രെയിലാണ്. I won't be മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ എടുത്താണ്, because in 4 hours I have to get back to my shift. വർക്കുണ്ട്. And I don't think I'll get this weather anywhere near time. So yeah, that's it.